The class is being recorded. Just help me with the syllabus. Then we will go one after another. আমাদের MCH হয়েছে জি স্যার। ওকে, তাহলে আমরা MCH রেপ্রেজেন্টেটিভ থেকে আমরা আসি। Okay. So MCH and reproductive health, MCH FP থেকে আসবে যে বিভিন্ন এত আওয়াজ আসছে কেন? Okay. Mother and child health care 44. তোমাদের এখান থেকে যেটা জানতে হবে যে অ্যান্টিনেটাল কেয়ারের ইম্পর্টেন্সটা কি, অ্যান্টিনেটাল কেয়ার কখন কখন, স্ট্যান্ডার্ড কি, এবং বাংলাদেশের জন্য রেকমেন্ডেড কি, এই কয়েকটা জিনিস হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, ইমার্জেন্সি অবস্টেট্রিক কেয়ার কি, 3 ডিলে কি, 3 ডিলে সম্পর্কে শর্ট নোট, এটা এখানে কখনোই বড় আসে না স্যার, একটু আস্তে আস্তে। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে হাই রিস্ক মাদার কারা, হাই রিস্ক মাদারের বলতে আমরা কি কি বুঝি? একটা মাকে কখন কখন ইমিউনাইজ করতে হয়, ইমিউনাইজ করার জন্য কোন সময়টা বেছে নিতে হয়, সবচেয়ে ভালো সময় কোনটা? সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার। গুড। তারপরে ডমিসিলিয়ারি কেয়ার, আজকাল আসলে ডমিসিলিয়ারি কেয়ার এক কথায় নাই। ডমিসিলিয়ারি কেয়ার যেটা ছিল কি, যে একটা নির্দিষ্ট বাড়ি বাড়ি যে মানুষের এই সেবাটা দেয়া হতো, পরবর্তীতে সেখান থেকে ঠিক করা হয় যে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গ্রামের a particular place will be selected inside a village, and then the healthcare provider will go there, and the other village dwellers will gather on the day of any sorts of meeting or immunization day or any scheduled health related activities day, and then they will get the service. But then afterwards, what happened, that people found that it was really a disturbing phenomenon, disturbing activities from the part of the host, because the host was usually the upazila chairman or the commissioner or the councillor in that particular place. He used to tell, okay, come to my house will be regarded as a domiciliary center, and it was started in this way. But then in later part of the service, it was found that the disturbance gradually increased. Different people come from different parts of the village, and because in our country the socioeconomic characteristics or the ethnicity, the culture, the norm is not really followed in a certain standard form. So that is the reason, say for example, one person, he is trying to finish his job earlier than the others, and then there was this problem of misunderstanding, number one. Number two, the place was really becoming dirty because of the presence and then the usual characteristics of the people. Some people, they used to chew the betel, and then they just spit anywhere inside the house or in the floor, and then it creates a problem. Another problem is that the children that the mothers come with, those children, they sometimes pass urine or stool, and then it soils the ground. So the host was facing a difficulty, and so from those difficulties,
the government gradually was thinking to replace this domiciliary center to other parts. And then this is how the concept of community cleaning came up. Okay, so very rare, it might be, some teachers might ask you what is domiciliary care and then what is community clinic. So you have to remember these things. Otherwise, you don't need to go into detail. That's it. 3 cares: intranatal, postnatal, and antenatal. So these 3 cares are important, but most important is ANC, antenatal care. Okay. And after that, the newborn care of the newborn. So what are the newborn cares? First, there are some specific activities like wrapping the baby to keep the warmth, and then to check the Apgar score. We already talked about it, the Apgar score, and check the birth weight, and then classify the baby as whether it's a normal birth weight baby or low birth weight baby. So these are the basic works that we need to do. And then we need to follow the growth of the children. And the growth chart, this will be invariably asked in your exam. Whenever any maternal and child health question will come, the teachers will ask about the growth chart. So this is important. There might be a short note, and also there might be a problem-based question, like a mother came to the doctor or to the pediatrician, and she complains that she doesn't feel that the baby is gradually gaining weight. So then the pediatrician asks about the age of the boy or baby or girl, and then about the weight of the children, and then he decides. So sometimes you will find that how the pediatrician will assess the baby's growth. Sometimes you might face this kind of problem-based question. I am trying to cover not only for this assessment, I'm also trying to cover about the trough also, so that it will help in both ways. But for the assessment, probably comparatively it will be easier than the first assessment, because the first assessment was done by me, so that's why I intended to make it a little bit harder for you. But alhamdulillah, I found that you did pretty well in that first assessment exam. But now the second assessment exam, because I will be very busy with the training program, and also I'm trying to keep contact with your the tour, and also some other researchers are coming daily to my office for their research activities or works. So this is getting very hard. So I requested the lecturers, your batch teachers, so they will finalize the question. So probably you will find it better or easier than my questions in the first assessment. Then about the feeding of the infant and weaning. What is weaning? When we do the weaning, and the advantage of the breast milk, and what is artificial feeding. These are the things from you will find from this MCH. And then after that, some definitions like or calculations. What is maternal mortality rate and what is maternal mortality ratio? So or then what is infant mortality rate? What is the infant mortality rate in Bangladesh right now? So these are the things you might have. So if you go through the book of Rashid Kabir Haider, you will find
that there are some definitions of different rates, and you will find that in that book, the maternal mortality rate, the MMR, though they wrote it rate, but it's a misnomer. It's not correct. It should be maternal mortality ratio, not rate. Okay, so you have to remember this. What I taught in your class, so you will answer that. It is not maternal mortality rate, it is maternal mortality ratio. And then probably not here, but you already got the exposure from your day visit in civil surgeon office, and also from the mother and child care hospital in Kalibadi. So it will come in your final exam, and also it will come in your Viva, that they might ask about the maternal and child health program in Bangladesh. So if it comes, you have to write it. It will be coming as a broad question. So maybe you will be finding the question like that. Yeah, write a brief context of the changes in maternal and child health care in Bangladesh. So you have to start like this way, that yes, after the independence of Bangladesh, it was a separate project. That maternal health is a separate project, child health is a separate project. But then gradually, the healthcare providers were finding the difficulties, because mother and child healthcare is so related that it cannot be kept separated, and then the service quality cannot be ensured, and also mother's health and child health, it cannot be neglected. So gradually, from those projects, probably in 78, or I don't exactly remember, or 84, it was that the different maternal and child health projects, it was merged as MCH, so mother and maternal and child health care. So it was turned, the two different projects was turned into one single project, mother and child health care. And then afterwards, the healthcare providers or the scientists, they found some other new problems. And so in 1994, in Kenya, Nairobi, there was the first international conference. It is called ICPD, International Conference on Population and Development. So in that conference, the scientists, they convene, and then they thought, and then they discussed that it should be a unique program and integrated comprehensive program. So then they termed it as Safe Motherhood Initiative. And after that, this MCH care has been termed as reproductive health care. Though in Bangladesh, it is not yet pretty well known to everybody. So you will find during your exam, even in this assignment, or in the final exam, you will find mother and child health care or MCH care. You will not find that teachers are asking, or you will not find the written questions. If you find the written question, if it is related, or if there is a question talking about reproductive health, then alhamdulillah, it's good. That means we have advanced. But yeah, in the exam hall, you will be talked about this only the maternal and child health. Okay, there is an institution of MCH care in Matwail, so that is another thing. And because reproductive health has become an important issue, so that is the reason we have to know at least some part of it. So I told you before that it has 8 components, the reproductive health care program in Bangladesh. When it was termed as reproductive health care, then there were 8 components. Still we are working on that. So you have to just remember those 8 components. If there is what is called a written question, yeah, write short notes, or yeah, write a brief on reproductive health care.
then you have to tell what is it, and then you have to write the components. That's it. If you write the components, you will get a very good marks. If you can write the 8 components of reproductive health care. One is safe motherhood, then the family planning, then the nutrition, then menstrual regulation and unsafe abortion, and the neonatal care, and then the prevention and control of STD/AIDS, infertility, and adolescent health care. So these are the 8 components we have to just remember. That's it from maternal and child health. After that is the family planning. So from the family planning, you need to know the different family planning methods, and you need to know the classify as the temporary or behavioral, and then the terminal. These two are methods, and then you have to just know the names. But related with the oral pill, you need to know the composition of the oral pill, and also the newer property. What does it contain? These two are important things that you need to know. Sometimes there are questions on how do you calculate the safe period. You might find it in your written exam, or sometimes you might be asked in the interview or the viva exam. Okay, so MCH and FP is finished. What next? Communicable disease. Okay, communicable disease, the bacterial diseases, the viral diseases. So we need to we don't need to go into detail into the bacterial and viral diseases, but incubation period is important. Somehow, I don't know, because of our practice, we do remember incubation period of many diseases. I don't know. Somehow we don't remember it. And in the exam, professors, they are very much eager to ask questions about the incubation period. So you can do one thing. You can sit together and make a table like this. Okay, what are the short incubation period within five days, and then or 5 to 10 days, and then from 10 days to 1 month or 3 months, and then more than 3 months, a very long incubation period. If you just make a table classify like this way, it will be easier for you to remember. Okay, this is how we were trying to remember this in during our student life. So the communicable diseases, if you remember, there are important steps that we need to follow. The lecture slide that I have given to you, what steps we need to follow. So first is the magnitude of the disease, the distribution, the determinants, agent, host, environment, then the natural history of the disease, reservoir, sources of infection, route of entry, route of exit. These are mainly dealt in this community medicine study. But the treatment will be mainly dealt in your clinical section. But even some treatment you have to remember. Say, for example, treatment of malaria is very important. Then treatment of the common EPI diseases, now usually the teachers don't disturb because it is already controlled by the prevention program. So prevention is before having the disease, and treatment is while they are already attacked, or while we are talking about the patient. So we are not talking about the patient. That's why we don't give importance to the treatment that much. But some treatment like enteric fever. So enteric fever prevention is important, but treatment still, if we know
it is good for us. Like meningococcal meningitis, sometimes meningitis is not so common. Teachers will not go very quickly, and then you will not find that they will ask question related to this disease. But enteric fever is important. Tetanus is important. Sometimes, very rarely, teachers might ask about the plague. What are the types of plague? That's it. Not more than this. Only the agent and then the types. That's it. Okay. Not on a regular basis. But if you just answer this, the agent of this disease, the plague, and then what are the types? These two questions enough. Anthrax, not so important, but yes, how does it spread? Okay, that is mode of transmission. That is very important, because in case of anthrax, we have to remember, and we have to emphasize on the mode of transmission. How does it really transmit from one person to one another, or from animal to the person? Okay, usually it's a disease of animal, but then it is transmitted afterwards, is transmitted to man. So that's why there is a risk. Most commonly, it is a disease of the animal. That's why not so frequently will be asked, or not so frequently will be given written question on this anthrax. Okay, but written question from viral disease is very, very important. So though poliomyelitis is eradicated, we will not expect to receive questions, written question from this. But hepatitis, very, very important. You can have question from hepatitis A and hepatitis B. Other diseases, only you need to know the type of virus. All viral diseases, you have to remember what is the type of virus. Is it a DNA virus, or is it an RNA virus? So DNA, RNA, you have to remember so you can make similar table like this. Okay, DNA viruses, this, RNA viruses, this. So this is how it will be good for you if you can remember the types of the viruses. Viral disease, very important. Influenza, not so, but related with this influenza, the bird flu, and then the from avian influenza to man, and then this only rarely you will be asked about SARS. But now, because we have already experienced this havoc of COVID-19, so this is similarly like it causes influenza-like illness. So COVID-19 might be dealt with this. But I don't know whether there will be written question on COVID-19 or not. But I guess that I expect a question on COVID-19 in your what is called the professional exam. I expect that you can have some professors might have some question on it. So, and then after that, the Japanese encephalitis, still not in detail. You need to go. Measles is important because it sometimes still it is disturbing us. Suddenly there is an outbreak, so that's why. Other like German measles, we don't need to go into detail. Only we need to know the name of the agent. Mumps, same. So we need to know the name of the agent. Chickenpox, smallpox, no, but smallpox. What is the complication of chickenpox? We already told that the herpes infection. That is very important. Smallpox, because it is eradicated, you will not be asked so many questions. Only maybe 1 or 2 questions
sometimes the teachers ask, okay, who was the last person in Bangladesh to survive from this disease? Rabies, only the treatment of rabies, sometimes the sign symptoms, then others you don't need to worry about it. Dengue, similarly, is because it's a vector-borne disease. All the vector-borne diseases like the malaria and the dengue and then the kala azar, the teachers will ask about the agent and vector. What is the agent? What is the vector? Okay, these are important questions for Viva. And for written, maybe there might be some short notes on PKDL, post kala azar, dermal leishmaniasis. What is this? PKDL, it's invariably there is short note, and the question is given invariably. I found it in different times. But dengue, you can have the broad questions like what is dengue hemorrhagic fever, what is dengue shock syndrome, and what is dengue fever. So these three are very important questions, and you can have broad questions from dengue. So broad questions from hepatitis, broad questions from dengue, others not that much. Okay, trachoma, no, it's a chlamydial infection. And similarly, yellow fever, same, like there is a vector and the vector is the Aedes mosquito, and it causes it carries the virus for the yellow fever, that is the flavivirus. Okay, so these are the bacterial disease. Rickettsial disease, only you can have the classification of rickettsial disease. Did I cover rickettsial disease? I don't think. তোমাদের rickettsial disease কি অন্য কেউ পড়িয়েছে? না স্যার। এটা তাহলে মিস্টেক। তোমাদেরকে বললাম আমাকে জানাতে, আমি এখন দেখছি এটা তো পড়া হয়নি। আচ্ছা, rickettsial disease এর শুধু নামগুলো, only the names. What are the rickettsial diseases? That's it. এবং এখানে তোমরা রশিদ কবিরে দেখবে যে শুরুতেই there is, you will find a table, diseases caused by rickettsial organisms. So what is the agent? What is the vector? What is the agent? What is the vector? That's it. Only if you can remember the table, that's enough. You will not find in detail. Okay. Now come to the protozoal diseases. স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। বলো স্যার, রশিদ কবির হায়দার স্যারের বইয়ের পিডিএফটা যদি একটু শেয়ার করতে পারতেন। রশিদ কবির হায়দারের পিডিএফ তো আমার কাছে নেই, আমি তো লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে এসেছি। আমি তো বই দেখে দেখে বলছি যে আমার কাছে কোনো পিডিএফ নেই। পিডিএফ কি আছে আমার জানা নেই। লাইব্রেরিতে যেটা আছে ওইটা তো 2004 সালের। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই নতুনটার কয়েকটা চ্যাপ্টার আমার কাছে আছে, কিন্তু ওগুলো তো আমি লিখে দিয়েছিলাম যখন আমাকে ওই মাহমুদুর রহমান স্যার বলেছিলেন। তা আমি কয়েকটা চ্যাপ্টার লিখে দিয়েছিলাম 2017, 18, 19-এ। তারপরে তো আর বই বের হয়ে যাওয়ার কথা, বাট প্রবাবলি আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ গোয়িং অন। এখন পর্যন্ত তো there is no news, বাট স্যারের সাথে আমার কথা হয়েছিল ডিসেম্বরে, উনি বলেছিলেন যে জানুয়ারিতেই এটা প্রেসে চলে যাবে। তো probably it's in the press, probably the work is going on. তো আপাতত 2004 সালেরই ওই যে কয়েকটা আমি যেভাবে তোমাদের লেকচারে আপ টু ডেট ইনফরমেশন গুলো যেগুলো দিয়েছি, if you follow those instructions, you can have the updated data from my slides, which you will not find it in Rashid Kabir Haidar. So but Rashid Kabir Haidar will help you to get the basic information, like I told you about the rickettsial disease and about the protozoal diseases. So similarly, there is a table, a figure of the protozoal diseases.
So what are the diseases that are being transmitted by the protozoa, and then what are the vectors for those protozoa? Amoebiasis, we have covered this amoebiasis. Then giardiasis, we have also covered this. So these are not in detail, only you have to remember the form and what is the difference between the cyst and the trophozoites. That's it. Not in detail. But the treatment or the complication of amoebiasis important. Complication of leishmaniasis is important because leishmania don't have any. Still, it is a problem for Bangladesh. That is the reason the teachers will invariably ask you about this leishmania and this complications. Others, you don't need to go into detail. Then come to the helminthic diseases. Just only the names. In your Viva exam, you will be asked only the names. But for your written exam, maybe you might be asked about the signs and symptoms of different helminthic diseases. So how can you differentiate between the infestation of ascariasis, that is the roundworm, hookworm, and tapeworm? So these three are important. There is another one is threadworm, that is the tinea, trichuris, and then there is another one, the teniasis. So we don't give that much of an emphasis because you will be learning these things in your microbiology class. So they will deal in detail. But we will ask about this, how to differentiate or how can you differentiate between the infection of amoebiasis, that is the roundworm, and hookworm, and what is the problem of tapeworm, or what are the common treatment options? What are the common treatment options for the worm infestation? Okay, this can be asked. What are the worm, the helminthic disease? What are the common treatment for the helminthic diseases? And you will find in the Rashid Kubir Hadar again the similar thing, the table or the figure, the figure of the classification of helminthic diseases. So just look at the figure, it will be easy for you to remember. Okay, then come to the filariasis. Same, what is the agent and what is the vector? And filariasis is important. Maybe sometimes you will find in your exam that describe the method of blood collection or the diagnosis. How can you diagnose the filariasis? This is important. And what is the complication? Because there is another name, this elephantiasis. So what is elephantiasis, and why does it occur? Okay. Others, the small, this whipworm or the threadworm or the tapeworms. Tapeworms are important, but this we only need to know the names. That's it. Nothing more than this. Only the names. What are the names and how do we get this disease? It is actually it comes from the animal to the human being. So and again from the human feces, again the animal gets the disease, or it harbors, and again the human gets the disease. So this is how it goes on and on. Cystosoma, only the name, no more questions from this. Only what is the name, because it's not common in Bangladesh. So only the names. Can you please name what are the cystosomas are there? So you have to name only three: Cystosoma mancini, Cystosoma hematobium, and japonicum. So these three are important.
Only you need to know the names, nothing more than this. Echinococcus hydatid disease, now it is almost controlled in Bangladesh. That's why it is very rare to have questions from this hydatid disease. Very rare. But yeah, you can get it if some teachers, because the teachers from different parts of Bangladesh, they make the questions and they send it to Dhaka University, and then Dhaka University, out of all those questions from the different teachers, they try to finalize the question. So when I usually make question from the common things, I don't go for the unusual things. But sometimes we, in the exam hall, we find very unusual things, and we are surprised that, yeah, I mean, even few teachers, many teachers, they don't know the answer of that question. Only maybe one or two teachers they know, and then they just put it. They think that, oh, let's see, whatever. Now come to the STD and AIDS. So what are the different types of STDs? Only you have to know the names of the disease and name of the organism. That's it. If you know the name of the disease and name of the organism, positive organism, it's enough for you. Only you might have some question that what are the different classification, like one is the primary syphilis, secondary and latent syphilis. These are usually the acquired and early manifestations, but then there are some congenital syphilis also. So this only you need to know this classification, how does it happen, and what are the sign symptoms of, or what are the manifestations of this syphilis. And sometimes how can you diagnose syphilis? So this is important, because this treponema pallidum is I mean, this is very special type of microscope, and so it's like dark ground appearance in a background. We have to find the organism. So only these things the teachers might ask. Otherwise, they don't go into detail. Sometimes you might have questions. Only this is the Viva exam question. Sometimes you might be asked from the teachers, especially from the old teachers. If you have some old teachers as an external, he might ask about you. Okay, can you tell me about the gold and silver disease? So you have to just answer very promptly. So what is gold and silver disease? Gold disease, so it starts from G, so that means gold means gonorrhea. Silver is syphilis, so it was termed as gold and silver disease. So gonorrhea and syphilis, it was, these two were very notorious, and it affected the lives of so many people, and so many people died of it, and then so many people had to pass morbid life for long years. So these two diseases will be asked, and only the treatment of these two diseases. Others, you will not be disturbed in Bangladesh, though in the outside world chancroid has raised, but in Bangladesh only the positive organism. That's it, no more than this. Okay. Other communicable diseases, scabies is important, and then also the how do you diagnose the scabies? What are the symptoms, and what is the treatment? This is very important. You might have question. Others, ringworm, or others, no. Or zoonosis, no. Okay. Disinfection and sterilization, you might have the classification of disinfection and sterilization, and then which one is most effective, or
describe anyone. So first is classification, describe anyone or any one method or of disinfection or sterilization. You might have written question like this. Okay. And what are the procedures of disinfection? This another question you might have. The procedures of disinfection. That okay, maybe you have to you might have a question like this. Okay, a patient has died and the patient had different conditions. Maybe he soiled the bed in the hospital, and then after his death, how can you uh, uh, advocate, or how can you instruct to disinfect the bed of the patient? Okay, you might have a question like this. So only classification and description of any one method, and then another is the procedures of disinfection. Not more than this. This is all. You had non-communicable diseases. কে পড়িয়েছে তোমাদের non-communicable disease? স্যার বান্না স্যার পড়িয়েছে। ভেরি গুড। তাহলে non-communicable disease এর মধ্যে তোমাদের ডায়াবেটিস মেলাইটাস, এখান থেকে কোশ্চেন আসতে পারে যে ডায়াবেটিস মেলাইটাসের কমপ্লিকেশন কি কি আছে? What are the complications of diabetes mellitus? What are the common signs symptoms of diabetes mellitus? And sometimes, not regularly, sometimes you might find in your written exam describe the epidemiology of diabetes mellitus in Bangladesh, not of the whole world. So just even if you don't know the figure, but you have to talk about its importance. So there is no agent because it's non-communicable disease. So then how can we describe it? There are different risk factors. So factors related with it. All those factors together constitute the agent. There is no single agent. When we term agent, we always try to mean that it's a communicable disease agent. Okay. So it's a disease agent that only one name will come. But for the non-communicable diseases, we don't have it. So diabetes mellitus is important. Hypertension is important. Coronary heart disease is important. So these three are important. Sometimes you might find the problem of the dyslipidemia, but I don't think you don't have to worry about this. Only the non-communicable diseases we need to worry about: hypertension, diabetes mellitus, and coronary heart disease. These three and nothing else. Rheumatic heart disease, this is important because this is a problem in Bangladesh, and how we get it, or how the children gets it, because of the infection when it's complicated. What is the infection? The streptococcus sore throat. So sore throat by streptococcus, if it is complicated, then the person or the children will develop rheumatic fever, and then there is a particular age. So sometimes there is a short note on the criteria of diagnosing rheumatic fever. Only short note: criteria of diagnosing rheumatic fever. Okay. So right, like we call it zones criteria. Okay, zones criteria for diagnosis of rheumatic fever. That is very important. And every time the teacher will ask about this question. Drug prophylaxis, it is important for clinical, but not for this community medicine. We will not. Cancer is important. The teachers, you might find the question on cancer. তার কাছে বাইবা বলে এবার নিশ্চিত গ্রোথ চার্ট আর ম্যাটারনাল মডেল রেট একটু আস্তে আস্তে প্লিজ মিউট okay. After that, how we can detect the cancer, and
What is the importance? Like, say, for example, you might have a question. What is the importance for screening of breast cancer and importance of the screening of cervical cancer, and what is the time? এই দুটো প্রশ্ন আসতে পারে। Others not so important. Okay, these two are important. Diabetes mellitus, hypertension, cancer, coronary heart disease, these four, that's it, no more than this. Okay, and because there is an institution, we call it BARDEM. There might be some question, role of BARDEM in controlling diabetes, but again, if it comes, it will come as a short note, not in a detail. And we talked about the diarrhea, we talked about the malaria, we talked about the leishmania, because these are the diseases that are already being taken as a public health importance in Bangladesh. So diarrhea is an important disease disturbing Bangladesh. You have to remember this. Malaria, leishmania, I already told about. Tuberculosis is important, and nutritional blindness, that is important because there is a program. Then acute respiratory infection, the childhood pneumonia, HIV/AIDS. Now that not that much, though we have a program in Bangladesh. Drug dependence, not so important. Accidents, not so. Only you might just, there might be questions that, yes, how can we discuss in short about the ways to prevent or reduce the accidents in Bangladesh, like this. You have to just write in your own way of using your thinking, and that's it. Disaster preparedness and response, only before the disaster, what shall we prepare by ourselves? During the disaster, what shall we do? And after the disaster, only these three, that's it. So if you have a question, because I found questions about disaster preparedness, so you have to remember in three parts. One is before the disaster, one is during the disaster, and one is after the disaster. That's it, not more than this. You don't need to go into detail any other. আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। স্যার ওই যে ডিজিজে কোন ডিজিজের লাইফ সাইকেলটা লাইফ সাইকেল মেইনলি আমাদেরকে যারা ভেক্টর বর্ন ডিজিজ, ম্যালেরিয়া ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তারপরে leishmania donovani is very important, that is leishmaniasis. These two are very important, and sometimes the amoebiasis, okay, or the giardiasis, that's it. এছাড়া অন্যান্য ডিজিজের লাইফ সাইকেল ইউজুয়ালি স্যাররা জিজ্ঞেস করে না, অথবা রিটেনেও খুব একটা দেখা যায় না। এই চারটা, ম্যালেরিয়া, মশায় কি ঘটে, মানুষে কি ঘটে, কোন কোন জায়গায় কি ঘটে, যে লিভার সেলে কি হয়, তারপর সেখান থেকে বের হয়, এইটুকু। আর ওই ম্যালেরিয়ার সাথে, মানে ম্যালেরিয়া রিলেটেড, মসকিউটো রিলেটেড যত ডিজিজ আছে, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি, এগুলো, ফাইলেরিয়া, মোটামুটি একই রকম। ফাইলেরিয়াটা একটু ডিফারেন্ট, আর তাছাড়া ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া একই রকম। সো একটা মনে রাখলেই অন্যগুলো হয়ে যাবে। বাট leishmania is important, and amoebiasis and giardiasis, এইগুলো ছাড়া আমি আশা করি না অন্য কোনো প্রশ্ন, অন্য কোনো রিটেনের অন্য কোনো প্রশ্ন থাকবে। ন্যাশনাল কন্ট্রোল প্রোগ্রামের মধ্যে tuberculosis control program is very important. Others are, though there is, because there is a leishmania Kala-Azar control program, diarrhea control program, different control programs are there, but not, I mean, I don't give any importance of those disease programs. Only you might have a note or maybe a broad question on National TB Control Program, when it started, how it started, and the treatment plan, treatment regimen of the DOTS. So you might have a broad question on DOTS even. Tuberculosis is very important. You can
never skip any part of it. Everything you have to go with tuberculosis. Okay, others no. আর কি পড়ানো হয়েছে? Sir, entomology. Food and nutrition. Food and nutrition. আচ্ছা, entomology, food and nutrition. Entomology তে কিছু কভার করলাম নাকি? দাঁড়াও, food and nutrition হলো 26। ওকে, তাহলে ফুড and নিউট্রিশনটা আগে দেখি, তারপর entomology যাব। ফুড and নিউট্রিশনে আমাদের জানতে হবে যে ওই যে প্রক্সিমেট প্রিন্সিপলস অফ ফুড কি কি আছে এবং নিউট্রিশনাল প্রবলেম গুলো কি কি। একটা হচ্ছে নিউট্রিশনাল ডেফিসিট আর একটা হচ্ছে নিউট্রিশনাল ওভারডোজ। দুটোই কিন্তু প্রবলেম এবং দুটোকে ম্যালনিউট্রিশন হিসেবে ট্রিট করা হয়। সো ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দোজ টু থিংস ইন both অ্যাঙ্গেল। মোস্ট কমন is for our context is protein energy malnutrition, but we controlled it in a very successful way. So that's why the only maybe you might be asked about the difference between kwashiorkor and marasmus, the principal features. So there are different features. So 5 and 6, 11 features in Rashid Kabir Haider. Only that thing, low birth weight infants, classification of protein energy malnutrition. This is important. How can we classify different from weight for age, height for age, and weight for height? And then xerophthalmia. Already I talked about this, like night blindness. This is very important. Iron deficiency. Only short note. No, it will not come. But protein energy malnutrition, it can come as a broad question. Iodine deficiency, I don't think it will come as a broad questions. Okay. Then importance of vitamins and minerals, it can come as a broad question. The importance of vitamin or the actions of vitamin in our body and the problems that can occur due to deficiency of those vitamins. So it can come as a broad question. Okay. Others, no need. Food adulteration, food fortification, these are only short questions. Sometimes you will find the difference between mother's milk and cow's milk. That's it. Food poisoning, how does it occur and how can we prevent it? And sometimes you might have long question, broad question, like classify food poisoning and describe how does it occur. But for me, I don't give any big importance, but still you might have this question. So food poisoning is important. National Nutrition Program, NNP, still I say no, not so important. And demography and family planning to আগেরটা ছিল না? না, family planning তো এবারে পড়ালাম। Demography আগে ছিল। স্যার পড়াইছেন। Demography কি এইবারেই না আগে? স্যার এইবারই স্যার। Okay. So demography, you can have a question on demography. That's what do you mean by the demographic cycle or demographic transition? That is important. And there might be questions. What are the vital events or what is demography? But demographic cycle is very important. So there might be a broad question that what is demography? Describe the demographic cycle. Which cycle is Bangladesh standing on? এরকম কিছু কোশ্চেন আসতে পারে, অথবা সেখানে একটু ট্রিকি কোশ্চেন আসতে পারে যে
okay, which cycle is Bangladesh heading through? যে আমাদের এরপরে আমরা কোন সাইকেলের দিকে, ডেমোগ্রাফিক যে ট্রানজিশন সাইকেল, which cycle we are heading through? This type of question you might find as a broad question. So this is important. What is population pyramid, and what are the different explanations of population pyramid? Jodi hoy broad base tapering in, or the tapering inside the broad inside in the middle, tapering both up and down. So different types of population pyramid, and what are the explanations? What are the explanation of these different population pyramid? So these sometimes you might be asked. Others, no. Growth rate, total fertility rate. These are just short question. No long question. And yeah, these are only short questions. Census, only short note. Okay. TFR is important because the teachers sometimes ask about it. What is TFR? It is important. Family planning, already we have talked about it, so we don't. Occupational hazard, health hazard, is it was it covered this time or before? Sir, before. তাহলে এখন entomology না, behavioral আমরা আসছি। আচ্ছা, আমরা entomology-তে একটু যাই, entomology-টা cover করে, then we will go for behavioral science. Entomology is Sir, immunization and vaccination. Sir, immunity EPI এগুলো আছে। immunity EPI থেকে mainly question থাকবে যে immunity কত ধরনের আছে, what are the types of immunity? You will find this question, what are the types of immunity? And then EPI schedule, just you have to write down, and then you have to describe that at which time, which immunization, which vaccination, and then the route of administration. We make mistake in the exam, the teachers ask in the viva as well as in the written, you will find it. Some route of administration is intradermal, some is intramuscular, some is subcutaneous. So very you have to be very careful, don't make mistakes in your exam, because these teachers don't tolerate. If there is any mistake, they give 0. So you have to remember this, okay, with this immunization schedule. Others, vaccine is classification. Sometimes you might be asked what are the types of vaccines. One is against the bacteria, so antibacterial vaccine, and another is against the virus, so antiviral vaccine. This is one way of classification. Another is that type of this inactivated vaccine or killed vaccine, or the toxoids, and then immunoglobulins. What are the immunoglobulins? So these are the things we need to remember. And then what are the types of immunoglobulins? Only short note, not in detail. Like immunoglobulins, there are different types, and those the 5 types of immunoglobulins, and which immunoglobulin comes in which response. This is important. Complement, not needed, because it is complement cytokines. No need. We only need to know when we will be covering the pathology. So now we don't need. But you might find a short note on hypersensitivity reaction, though it's more of a question of pathology, but sometimes in community medicine as a short note. But
For me, is not. For me, is the immunizing agents, and the classification of vaccines and classifications of immunoglobulins, and how to store the vaccines, what is cold chain, and then how do we transport the vaccine from one place to another, and how do we keep the temperature. Okay, these are the things that we need to know and we need to cover. And there might be another broad question like EPI program in Bangladesh, and what are the dose and mode of administration, and also the schedules for those vaccination in Bangladesh. Okay, so that's all, no more than this. And then there is the entomology. Entomology, the arthropods of medical importance, what are the different diseases that that can be occurred by the mosquitoes, and then what are the different diseases caused by the flies, then the disease by flea, disease by lice, only the name of the arthropods and the diseases they transmit. That's it, not in detail. Okay, so that's and then how can we control those types of arthropods, that is the insecticides. But then only we have to read about the insecticides of public health importance, not in detail. In detail, you will know, or you will learn in pharmacology. Pharmacology, you will know what is the pharmacological agent, how does it work, what is its mechanism of action, different things. But we only we will remember, or we will give importance the insecticides of public health importance. What is it? That's only that which can cause disturbance, which can cause even death, or increase the morbidities. Otherwise, no need to worry about the insecticides. Even I don't give that much of importance of it. Okay, but what I told you, only need to know that the insecticides of our public health importance, which insecticides are really very dangerous, which are not so, which are very least dangerous, or less importance in terms of public health. So these things we need to know only, no more than this. That's it. If you know, that's enough. Okay, so we have covered this. Now come to the behavioral health. Behavioral health, only you have to know about the what are the types of behavior. I don't know what your teacher has taught you. তোমাদের টিচার কি পড়িয়েছে বলো তো বিহেভিয়ারাল হেলথে? কি জিনিস কভার করা হয়েছে বিহেভিয়ারাল হেলথে? স্যার বিহেভিয়ার, তারপরে মেডিকেল সোসিওলজি, ইমোশন, লার্নিং, দেন হচ্ছে অ্যাটিটিউড। আচ্ছা, এথিক্স থেকে অনলি শর্ট নোট। বিহেভিয়ারের টাইপ কি আসতে পারে, এগুলো সবই বিহেভিয়ারাল হেলথ থেকে ব্রড কোশ্চেন আসবে না, বাট এই যে এই অ্যাসেসমেন্টে হয়তো আসতে পারে। বাট ফাইনালি আমরা কখনো ওরকম করে চিন্তা করি না, মেইনলি শর্ট নোটে চিন্তা করি। বাট স্টিল যদি আসে, তাহলে হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ বিহেভিয়ার, and what are the importance of behavioral health in our medical or public health? What is the importance of behavioral health with the public health importance? Okay, otherwise egulo are
সেরকম কিছু আসবে না। স্যার পার্সোনালিটিও পড়ানো হয়েছে। পার্সোনালিটিটা ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, যে টাইপ এ টাইপ বি, কিন্তু ওই যে আমি তো বললাম যে I mean for my understanding I will stick on to the short notes on it, but emotion learning is still important, but I don't want to go into detail of it. But sociology is important. Communication in behavior is important, but I guess we covered this communication part in the first part, isn't it? First assessment. Yes, sir. Yes, so communication is also part of the behavioral science. That is important. You might have question if you have from that part. Otherwise, I don't think. স্যার এছাড়া ইন্টেলিজেন্স আর মোটিভেশনও পড়ানো হয়েছে। Motivation is important. Motivation থেকে অনেক সময় broad question থাকে. What are the motivations and what are the ways of different types of motivation? এছাড়া no, our motivation is important. Motivation to পড়ে নিতে পারো। That's all. আর কিছু? স্যার Yes, research methodology কি এইবারই ছিল? I guess আমি তো research methodology পড়িয়েছিলাম, তাই না? এটা তো আগে yes. So research methodology থেকে তোমাদের কিছু ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আসতে পারে। Question number 1 is already এটা যেটা আমরা biostatistics এ পড়িয়েছি, ওইটা রিসার্চ মেথডোলজিতে আসতে পারে, that is the sampling methods. So for which research, which sampling method? এটা very important question, আমরা বিভিন্ন সময় পাই। এক, দুই নম্বর হচ্ছে you might have question describe the steps of a cohort study, or describe the process of a case control study. What is the advantage and disadvantage of case control and cohort study? এছাড়া আর এখানে আসবে না। শর্ট নোট আসতে পারে data collection, difference between data collection methods and data collection tools. I already discussed about it. So this is another question you might have. কখনো কখনো broad question ও পেয়ে যেতে পারো। Data collection method, data collection tool, sampling method, study design. Mainly important is cohort and case control, the difference between these, advantage between these two. Experimental study, only a basic description, like the figure. If you remember the figure from my lecture, we will invite the participants, and then those who will be coming, we will be checking whether they can really, there will be many volunteers, but we will have to assess whether they can enter as what is called participant, potential participant or not. Then we will randomize them into two parts. One part will receive the treatment, another part will receive either nothing, which is called placebo, or the common or general the current treatment, that is the standard treatment. And this experimental treatment is a new treatment, is a different treatment, the researcher's treatment. That's it. And after this we will assess, we will compare this treatment. That's it. স্যার ফার্স্ট অ্যাসেসমেন্টে তো এপিডেমিওলজি ছিল, সেকেন্ড অ্যাসেসমেন্ট থাকবে না, এপিডেমিওলজি অফ ডিজিজ থাকবে। আমরা হয়তো বা এই যে তোমাদেরকে বলে দিয়েছি যে এপিডেমিওলজি অফ ডিজিজে আমরা কি কি মানে কি কি জিনিস মাথায় রাখবো বা কি কি জিনিস আমরা ডিসকাস করব, এই যে আমি বলে দিয়েছি না একটা একটা করে, যে প্রথমে আমাকে জানতে হবে যে এটার ইয়া কি, ম্যাগনিটিউড কি, ডিজিজটার ডেসক্রিপশন, একটা শর্ট ডেসক্রিপশন, then এটার worldwide situation, then global situation, then the natural history. So these things, শুধু এটাও হয়তো বা জিজ্ঞেস করতে পারি যে একটা কমিউনিকেবল ডিজিজের আমি যদি পড়তে চাই আমাকে কি কি জিনিস ফলো করতে হবে বা কি কি জিনিস জানতে হবে। তোমরা ওই যে যত কিছু ওই একটা একটা করে পয়েন্ট, ওই পয়েন্টগুলো লিখে দিলেই তোমাদের উত্তর কমপ্লিট। দ্যাটস ইট, নো মোর দ্যান দিস। Any other thing? I guess we have covered almost. এপিডেমিওলজি থাকবে স্যার। কোনটা?
ইনফেকশাস ডিজিজ এপিডেমিওলজি। ইনফেকশাস ডিজিজ এই কমিউনিকেবল ডিজিজের সাথেই ইনফেকশাস ডিজিজ হচ্ছে যে মেইনলি যে সমস্ত ডিজিজ গুলো খুব হাই ম্যাগনিটিউডে আমাদেরকে অ্যাটাক করে সেগুলোই ইনফেকশাস। most communicable diseases are infectious. Very few communicable diseases are not that infectious. So all the diseases are infectious, but not all the diseases are communicable. That's we need to know. So infectious disease is just falling under the domain of communicable diseases. Okay. So যেগুলো communicable diseases ওখান থেকেই all the 6 CPI disease, very infectious. Then tetanus, very infectious. Tuberculosis আমরা কখনোই বলবো না অত ওরকম infectious, এটা slowly developing disease, এটা খুব rapidly কিছু করে করছে না, একদম highly infectious, অবস্থা খারাপ করে দিচ্ছে সেরকম না, এটা কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি ধীরে ধীরে ধীরে। So it's a chronic disease, though it's a communicable disease. Okay. Any other thing? স্যার স্ক্রিনিং কি লাগবে? Screening, yes, screening যদি পড়ে ফেলতে পারো তো ভালো। আমরা স্ক্রিনিং থেকে শর্ট নোট টিচাররা দেয়, সেন্সিটিভিটি স্পেসিফিসিটি আর ভ্যালিডিটি রিলায়েবিলিটি, এই দুটো শর্ট নোট ইনভেরিয়েবলি আসে। আর হচ্ছে কি ক্রাইটেরিয়া অফ স্ক্রিনিং, what are the criteria of screening? তাহলে আমরা চারটা জিনিস পড়েছিলাম। We have to select the disease, we have to select the test, and we have to think of the treatment option, and finally at the cost. এই চারটা জিনিস আমরা ঠিক করে, এই চারটা জিনিস অ্যাসেস করে we select a disease for screening. So sometimes the question might be asked, what are the criteria for a disease screening? This is important. সাপ্লিমেন্টারি ফুড আর কমপ্লিমেন্টারি ফুডের মধ্যে কি কোনো ডিফারেন্স আছে? সাপ্লিমেন্টারি ফুড, কমপ্লিমেন্টারি ফুড হচ্ছে আমাকে এটা না পড়ে তো এখন বলতে পারবো না, আমার তো বহু আগের পড়া। সাপ্লিমেন্টারি হচ্ছে যে আমার ফুডের বিকল্প হিসেবে আসছে, আর কমপ্লিমেন্টারি হচ্ছে ফুডের অংশ হিসেবে, মানে ওখানেই আছে, ওইটাই সে আমাকে কোনো না কোনো ভাবে সম্ভবত ফুড নিডটাকে কভার করছে, বাট আই এম নট শিওর, আমাকে এটা দেখতে হবে, আমি না দেখে বলতে পারছি না, আই এম নট শিওর। সুতরাং না দেখে কোনো মন্তব্য করতেও চাচ্ছি না। ফুড কে পড়িয়েছিলেন তোমাদেরকে? কে পড়িয়েছিলেন? দীপান্বিতা ম্যাম পড়াইছিলেন। দীপান্বিতা না? আচ্ছা আচ্ছা। সাপ্লিমেন্টারি স্মিতা ম্যাম পড়াইছিলেন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। সাপ্লিমেন্টারি হচ্ছে যে আমি যেটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানে নিয়ে বলেছিলাম, সাপ্লিমেন্টারি ফুডটা হচ্ছে, সে ফর এক্সাম্পল একটা বাচ্চাকে মা দুধ খাওয়াচ্ছে, কিন্তু কোনো কারণে সে মা দুধ দিতে পারছে না, বাচ্চা মায়ের কাছ থেকে দুধ পাচ্ছে না, তাহলে এই দুধের বিকল্প আছে বাজারে, গুঁড়ো দুধ। এই যে আমরা যখন গুঁড়ো দুধটা দিচ্ছি, এটা হলো সাপ্লিমেন্ট, বুঝতে পারলে? আমি এটা জাস্ট তোমাদের এই এতক্ষণ আবার গুগলে সার্চ করলাম আমার স্মরণ শক্তিটাকে একটু কাজে লাগানোর জন্য। আর কমপ্লিমেন্টারি ফুড হচ্ছে আমার ফুড আইটেমের মধ্যে থেকে আসবে, যে এখানে যেটা বলছে যে ইন্ট্রোডিউসিং সাম সলিড ফুডস এট এ ইয়াং এজ। ওকে, সো আমার আইডিয়াটা একটু সন্দেহজনক ছিল, বাট এই লাইনে আমি যেটা চিন্তা করেছিলাম, আমি যে বলছিলাম যে বাইরে থেকে আসছে, যে মা দুধ দিতে পারছে না, বাচ্চা মায়ের কাছ থেকে পাচ্ছে না, তখন আমি বাইরে থেকে যখন যেটা নিচ্ছি সাপ্লিমেন্টারি ফুড। পেশেন্ট হাসপাতালে ভর্তি আছে, কোনো খাবার নিতে পারছে না, তার সেই ইমাসিয়েটেড হয়ে যাচ্ছে, তখন তাকে আমরা প্রোটিনিয়াস কিছু নিউট্রিশন পাওয়া যায়, প্রোটিন বাজারে প্রোটিন পাওয়া যায়, স্যালাইন পাওয়া যায়, শুধু প্রোটিন দিয়ে তৈরি করা স্যালাইন, ওইটা হচ্ছে সাপ্লিমেন্ট। আর কমপ্লিমেন্টারি হচ্ছে যে অলরেডি ফুড স্টাফের মধ্যে আছে, আমি একটা অ্যাড করে দিচ্ছি। বুঝতে পেরেছো এবারে? জি স্যার। স্যার তাহলে যে আমাদের যে ইয়ানিং যেটা, সেটা কি সাপ্লিমেন্টারি না কমপ্লিমেন্টারি হবে? ইয়ানিং না, ওয়েনিং, WEA, ওয়েনিং। হ্যাঁ,
WEANING, ওয়েন করি আমরা। ওয়েন করি মানে হচ্ছে যে আমি তখন তাকে চেষ্টা করি যে ইনিশিয়ালি কমপ্লিমেন্ট করতে, বাট এটার সাথে সাপ্লিমেন্টও থাকে, কারণ অনেক সময় মারা তাকে আলাদাভাবে দুধের মিশ্রণও দেয়, বাট মেইনলি এটা কমপ্লিমেন্ট, এর সাথে সাপ্লিমেন্টও থাকতে পারে। ওয়েনিংটা মেইনলি আমি কি করছি, আমি কমপ্লিমেন্ট করছি, আমি তাকে অ্যাড করে দিচ্ছি, নতুন খাবার আমি তাকে অ্যাড করছি। ওকে জি স্যার। স্যার আর ওই যে গ্রোথ একটা চার্ট দিছিলেন না, জি। স্লাইড দিছিলেন, ওইটা কি ইম্পর্টেন্ট? গ্রোথ চার্টের স্লাইডটা ভাইভাতে ইম্পর্টেন্ট। স্যাররা তোমাকে খালি কাগজে ওই গ্রোথ চার্টের যে ছবি এরকম ওই উপরে একটা স্লোপ, নিচে একটা স্লোপ, এখন পয়েন্ট দিয়ে দেবে যে এই বাচ্চার ওজনটা এখানে, তাহলে তুমি কি বলবে? বাচ্চার ওই দুইটার ভিতরে রেখে দিল, তাহলে বলতে হবে যে বাচ্চাটার গ্রোথ রেগুলার হচ্ছে, এটা হচ্ছে রোড টু হেলথ, সে রোডের মধ্যে আছে। আর যদি বাইরে পড়ে তাহলে বলতে হবে যে নো, সে তার রোডের মধ্যে নেই, তার মানে তার গ্রোথটা ডিফল্টার। হয় উপরে থাকলে মোটা হয়ে গেছে, বেশি খাওয়ানো হচ্ছে, তাহলে এটা ঠিক না, আর নিচে থাকলে তার খাওয়াটা অ্যাডিকুয়েট হচ্ছে না, তাকে আরো খাওয়ানো দরকার। এইটা ভাইভাতে। আর রিটেনে অনলি শর্ট নোট, রিটেনে কখনো এটা থেকে ডিটেইল আসবে না। স্যার মনিটরিং আর সার্ভেইলেন্স কি লাগবে স্যার ইনফেকশাস ডিজিজ এপিডেমিওলজির ক্ষেত্রে? যে ইনফেকশাস ডিজিজ এপিডেমিওলজিতে যদি স্পেসিফিক কোনো ডিজিজের কথা আলাদাভাবে তোমার কাছে আসে, সেইখানে তুমি তখন বলবে যে ট্রিটমেন্টের পরে ম্যানেজমেন্টের জায়গায় তুমি তখন বলবে যে মনিটরিং শব্দটা আমরা আনবো না, আমরা বলবো সার্ভিলেন্স, যে হ্যাঁ এই ডিজিজটার সার্ভিলেন্স প্রয়োজনীয়। যেমন বাংলাদেশে টিউবারকুলোসিসের সার্ভিলেন্স হচ্ছে, বাংলাদেশে এখন অনেক ডিজিজ, আমরা চেষ্টা করছি সব ডিজিজেরই সার্ভিলেন্স করে ফেলার জন্য, খালি অ্যাকিউট ডিজিজ ফুড পয়জনিং এর কোনো আমরা সার্ভিলেন্স করতে পারি না, কিন্তু আর এছাড়া আমরা অন্যান্য বিভিন্ন ডিজিজের আমরা সার্ভিলেন্স করছি। আমরা চেষ্টা করছি যে যতটা ভাবে কোন জায়গায় কোন ডিজিজটা বেড়ে যাচ্ছে এটা যাতে জানা যায়। স্যার তাহলে সার্ভেইলেন্স এটা কি স্যার ট্রিটমেন্ট রেজিমেন্ট ওইটা, নাকি হচ্ছে গিয়ে কোন মানে কোন ডিজিজ কতটুকু মানে? না, সার্ভিলেন্স কোনো ট্রিটমেন্টের অংশ না। সার্ভিলেন্স হচ্ছে পাবলিক হেলথ অ্যাকশন নেওয়ার জন্য তথ্য সংগ্রহ। সার্ভিলেন্স হচ্ছে ডাটা ডেটা ইনফরমেশন ফর অ্যাকশন। ওকে, দ্যাটস ইট। সার্ভিলেন্স থেকে এত ডিটেইলে আসবে না, এটুকু যদি বলতে পারো এটা এনাফ, ইউ উইল গেট গুড মার্কস। সার্ভিলেন্স ইজ ইনফরমেশন ফর অ্যাকশন। ওকে স্যার একটা কনফিউশন ছিল। জি। স্যার ওই যে ম্যাটারনাল মর্টালিটি যে রেট আছে না, তো আপনি বলেছিলেন যে মানে ম্যাটারনাল ডেথ পার হচ্ছে গিয়ে টোটাল নাম্বার অফ প্রেগনেন্ট উমেন, আর স্যার পার্কে দেখেছিলাম যে স্যার ম্যাটারনাল ডেথ পার হচ্ছে গিয়ে রিপ্রোডাক্টিক্যালি অ্যাক্টিভ উমেন, যে 15 Right. থেকে হচ্ছে গিয়ে 49 ইয়ার্স এর মধ্যে। Right, স্যার right. কোনটা হবে স্যার? এই যে যেটা বলছো যে ম্যাটারনাল ডেথ ডিভাইডেড বাই রিপ্রোডাক্টিভ এজের মধ্যে যারা ছিল, এটা হচ্ছে রেট। জি স্যার। আর আরেকটা কোনটা বললে? স্যার আপনি যখন পড়িয়েছিলেন তখন বলেছিলেন যে যে মানে ম্যাটারনাল ডেথ পার হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ প্রেগনেন্ট উমেন বলছিলেন। না Rate না না, টোটাল নাম্বার অফ প্রেগন্যান্ট ওম্যান বলে, না তাহলে আমি ভুল বলেছি, আমারটা ভুল। এই যে এটা তুমি যেটা বললে এটা কারেক্ট, তাহলে আমার ওই সময় বলতে তাহলে ভুল হয়ে গেছে, সরি। স্যার স্যার আর হচ্ছে কি এটা যখন বলবো তখন কি পার 1000 বলবো? না না না, টাইমস 1000, তোমাকে খালি ওইটুকু বললেই হবে যে টোটাল রিপ্রোডাক্টিভ এজের যারা মহিলা আছে তাদের মধ্যে কতগুলো মা মারা যাচ্ছে ডিউ টু প্রেগন্যান্সি রিলেটেড কজ, এটা হচ্ছে ম্যাটারনাল মর্টালিটি রেট। আর ম্যাটারনাল মর্টালিটি রেশিও কি, সহজ বাংলায় বলতে গেলে প্রতি 1000 বাচ্চা, ওই যে ওইখানে আমরা 1000 দিয়ে একবারে গুণ করে দিলাম, প্রতি 1000 বাচ্চা জন্ম দিতে যে কতগুলো মা মারা যাচ্ছে। So how many mothers are dying to give birth to at least 1000 live babies, live birth? Okay, জি স্যার, এখানে 1000 বলবো, পার 1000 ওইখানে বলবো না, রেটে বলবো। না হ্যাঁ, ওইটাকেও আমরা 1000 দিয়ে টাইম গুণ করি, এক্সপ্রেস করি, কিন্তু মেইন হচ্ছে যে রেশিও যখন বলবো উপরে ম্যাটারনাল ডেথ, দুটোতেই উপরে ম্যাটারনাল ডেথ ডিউ টু obstetric related any obstetric related cause. রেশিওতে denominator is live birth times 1000, আর এখানে ম্যাটারনাল ডেথ
নিচে হচ্ছে রিপ্রোডাক্টিভ এজ এর মধ্যে যারা আছে টাইমস 1000 না বললে অসুবিধা নেই। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, মোস্ট ওয়েলকাম। এনি আদার? স্যার রিটেনে কি বলো, রিটেনে কি? স্যার রিটেনে কি ম্যাথ থাকবে কোনো? ম্যাপ বলতে অঙ্ক করার জন্য ক্যালকুলেশনের, এটা তো আমি জানি না। থ্যাংক ইউ, ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছো। অঙ্ক দিয়ে দিব, এটা তো আমার মাথাতে স্যার ছিল না। লিটারেচার রিভিউ থেকে কোনো ভাইভা কোয়েশ্চেন বা রিটেন কোয়েশ্চেন? লিটারেচার রিভিউ থেকে আসতে পারে যে what is the importance of literature review and how do we do, what are the steps that we will follow while we are going to write a literature review. এরকম একটা লিটারেচার রিভিউ লিখতে গেলে আমাকে কি কি জিনিস ফলো করতে হয় বা লক্ষ্য করতে হয়, and what is the importance of literature, what does it give us, আমরা যখন লিটারেচার রিভিউ করি আমাদেরকে এটা কি হেল্প করে। ওকে, what is the importance of literature review? স্যার ক্যালকুলেটর নেওয়া যাবে? ক্যালকুলেটর নেওয়া যাবে, but no mobile phone, no wristwatch, that is the smart watch, no, nothing. Any other? কেস, ক্যারিয়ার, এগুলার টাইপ, তারপর মোড অফ ট্রান্সমিশনের টাইপ, এগুলো যে ইনফেকশাস এপিডেমিওলজিতে ছিল এগুলো কি এবার থাকবে? এগুলো লাগবে, হ্যাঁ এগুলো লাগবে এই জন্য যে কেসের সংজ্ঞা কি, কাকে আমরা কেস বলি, কাকে ক্যারিয়ার বলি, ক্যারিয়ারেরও আবার টাইপ আছে, কোন ধরনের ক্যারিয়ার, এটা কনভালেসেন্ট ক্যারিয়ার নাকি, এগুলো ইম্পর্টেন্ট। মানে ইনফেকশাস ডিজিজ এপিডেমিওলজির ভেতরের যা কিছু আছে সে সবকিছুই লাগবে। এগুলো মেইনলি শর্ট নোটের জন্য, এবং যে কোনোটা আসতে পারে, যে কোনোটা। ওকে, দিজ আর ইম্পর্টেন্ট অবভিয়াসলি। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, স্যার তো ইয়েস বলো। স্যার আইটেমের সময় আমাদের এক এক ব্যাচে এক এক রকম কোশ্চেন ধরা হয়, যে কোনো টিচার ডেফিনেশন পছন্দ করে বা কোনো টিচার ট্রিটমেন্ট পছন্দ করে, এক একজন এক রকম। তাহলে স্যার আমাদের অ্যাসেসমেন্টের সময় আমাদের কিভাবে পড়া উচিত হবে? ডেফিনিশন যদি টিচাররা দেন, আমি তো এখন দেখতে পাচ্ছি না বা আমার পক্ষে সম্ভব না। স্যার ভাইবার সময় ভাইবার সময় আমি তো কখনোই আমি ডেফিনিশনকে প্রাধান্য দিই না, কিন্তু যেহেতু এখন আমাদের টিচাররা যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন চেষ্টা করবে যতটুকু পারো, বাট ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্য প্রফ। এখন অ্যাসেসমেন্টের জন্য পড়ো, অসুবিধা নেই, যেহেতু তোমাদের হয়তো কোনো টিচার হয়তো পছন্দ করছেন, বাট প্রফে আই উইল টেক কেয়ার অফ ইট, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। এইখানে এখন তোমাদের যদি কোন টিচার নেন, যেহেতু এখানে আমরা আলাদা আলাদা করে করব, আমি এই জায়গাটাতে আপাতত হয়তোবা আমি এখন চেক দিতে পারবো না। হ্যাঁ, আমাকে হয়তো চেক দিতে গেলে এটা আগামী ব্যাচের সাথে চেক দিতে হবে, কারণ এইটা তো আমার তো এরকম জানা ছিল না যে আছে সংজ্ঞা নেন, কিন্তু আছে তো অনেকেই আছে যে এক একটা জিনিস এক একটা জায়গায় তার পছন্দ, মনে করছে যে এটা জানলেই বুঝি হবে, তো ওকে, ইটস অল রাইট। আমাদের তো এক একজন এক এক রকম মানে ভাবে আমরা লেখাপড়া করে এসেছি এবং ওরিয়েন্টেশনটা ওরকম ভাবে হয়েছে। তো আমি তো টিচারদের দোষ দেব না, এটা তো আমরাই, দোষ হচ্ছে আমাদের দোষ যে আমরা ওভাবেই আমাদের টিচারদের কাছ থেকে পড়েছি, আমরা ওভাবে আবার পড়াই। সো আমরা যেটা দেখেছি শিখেছি আমরা মনে করছি এটাই বুঝি পন্থা, বাট ওইটা আসলে শেখা না। মানে সংজ্ঞা মুখস্থ করলে তো ওটা কি শিখলাম আমি যদি ব্যাপারটা নাই বুঝি। বাট স্টিল যদি টিচাররা কেউ নেন, আপাতত তোমরা শেখো, আমি এখানে মানে আমি কোনো ইন্টারফেয়ার আপাতত করতে পারছি না, ওই সময়টা নেই আসলে আমার, এই হলো অসুবিধা। হ্যাঁ, আদারওয়াইজ আমি হয়তো সময় থাকলে আমি কথা বলতে পারতাম। স্যার আমাদের কি অসপি থাকবে এবং ডে ভিজিট খাতার উপরে কোনো মার্ক থাকবে? টিচাররা তো আজকে বললেন যে তারা অসপি চাচ্ছেন, যদি তারা রাখেন এটা তাহলে তাদের উপরে, কারণ আমি এই প্রশ্নপত্র থেকে শুরু করে পরীক্ষার পুরো অংশটাই আমি আমার টিচারদের উপরে ছেড়ে দিয়েছি, কারণ
আমার পক্ষে মানে সম্ভব হচ্ছে না এই লোডটা নেওয়া। আমার অলরেডি টিম ইয়ার থেকে আগামীকাল পরশুদিন বের হয়ে যাবে, ঢাকা থেকে এখানে আসবে। সেই টিমের জন্য আমি আমার অন্যান্য আরো যারা লেকচারার আছেন, এই যে তোমাদের অলরেডি প্রায় এখন এই ক্লাস শেষ করেও আমার কোনো শান্তি নেই। আমি এখন আবার আরেকটা মিটিং বসবো, 10টা থেকে আরেকটা মিটিং। সেই মিটিং এ হচ্ছে আমার ওই টিচারদেরকে পড়াইতে হবে। তারা ওই যে লেকচারটা মানে নেবে, কি লেকচার নেবে, লেকচার সবই আমার, কিন্তু এখন খালি শুধু তারা পড়াবে আমার লেকচারটা। এখন এটা আমার তাদেরকে পড়াতে হবে, পড়িয়ে তারপরে তো আলটিমেটলি আমার পক্ষে আর তোমাদের এই অ্যাসেসমেন্টে আমি এবারে নজর দিতে পারছি না, এই হচ্ছে আমার অবস্থা। সো দে ডিসাইডেড দ্যাট দে উইল কিপ দ্য অসপি। যদি তারা ডে ভিজিটের কিছু রাখে, ইটস আপ টু দেম। অতএব তোমরা তোমাদের ডে ভিজিটের নোটগুলো রেডি করে রাখো। এমনও হতে পারে যে ভাইভা বোর্ডে হয়তো দেখাতে হতে পারে যে তোমাদের প্রত্যেকটা ডে ভিজিটের রিপোর্ট যেহেতু তোমাদের হাতে লিখতে হবে, সো ডু ইট। তোমাদেরকে তো আগেই বলেছি, ডে ভিজিট করেছো সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলো, ডে ভিজিট করেছো সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলো, so that you can be prepared to show it. স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমাদের তাহলে অসপিতে কি কি কোয়েশ্চেন থাকতে পারে স্যার, যেহেতু আমাদের আগে আমরা একটা অসপি দিইনি স্যার, এটা নিয়ে একটা যদি ক্লাস আপনি নিলে বা অন্য কোনো টিচার নিলে একটা সাজেশন যদি দিতেন স্যার, একটু হেল্প হতো আমাদের। আমি এটা দেখি তোমাদের কোনো টিচার যদি সময় বের করতে পারে আমি তাদেরকে বলবো, কারণ আমার পক্ষে এখন আর কি সময় বের করা সম্ভব না। টোটালি I am very much occupied. আমার পক্ষে মানে কোনোভাবেই সময় বের করা সম্ভব না। আমি সময় বের করতে পারলে হয়তো বা তোমাদের সাথে বসতাম, কারণ আমি নিজে অস্পির প্রশ্ন তৈরি করি। তো আমি যেহেতু এখন সময় বের করতে পারছি না, ওই তোমাদের অন্যান্য যারা টিচাররা আছেন তাদের কাছ থেকেই তোমরা একটু, আমি দেখি তাহলে আমি তোমাদের স্যার বা ম্যাডাম যদি কেউ সময় বের করতে পারে আমি তাদেরকে বলবো যে তোমাদের তাহলে একটু অস্পির একটা গাইডলাইন দিয়ে দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, তো তার আগে আমি আপাতত কিছু বলতে পারছি না। অলরাইট, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার ট্যুরের ব্যাপারে একটা কথা ছিল, বলো। কিভাবে দেখবেন আসলে বুঝতে পারতেছি না, তবে আশা করতেছি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে দেখবেন ইনশাআল্লাহ। বলো। স্যার আমাদের মধ্যে প্রায় 50+ মেয়েই সম্ভবত যাবে না ট্যুরে। আচ্ছা। আর আমি যতটুকু আশা করতেছি আপনি জানেনও মনে হয় আমাদের না যাওয়ার কারণ। আগে একটা ইস্যু ছিল যে আরএফএসটি, সেটা এটার সাথে ইনক্লুড ছিল, সেই ইস্যুতে হয়তো আমরা যেতে পারতাম, কিন্তু এখন তো আসলে সেটা যেহেতু এখন ওটা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, আমরা তো আর যেতে পারবো না স্যার। কিন্তু আমাদের তো এখানে একটা হক ছিল আর কি গভর্নমেন্ট থেকে, তো সেই হিসাবে স্যার আমাদের জন্য কি কোনো ব্যবস্থা নেই, বা আমরা কি কিছু তোমরা আশা যারা করতে পারি? যাচ্ছ না, তোমরা হচ্ছে গিয়ে যে তোমরা যে ডে ভিজিট করেছো, ডে ভিজিটে তোমাদের এই মানে দৌড়াদৌড়ির যে এটা অংশটা, সেই পারপাসে এটা বের হবে। তুমি যে বলছো হক ছিল, এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা একটু ভুল আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আমি তোমারটা সহানুভূতিশীল ইয়েতে নিয়েই বলছি। এই টোটাল টাকাটা ব্যয় হয় অনুষ্ঠানের পারপাসে, এবং যারা হিসাব করেন মন্ত্রণালয় অথবা অধিদপ্তর, ওনারা হিসাবটা করেন পার হেড কি পরিমাণ এক একটা অনুষ্ঠানের জন্য খরচ হতে পারে, এইভাবে তারা হিসাব করে তারপরে ওই বাজেটটা প্রণয়ন করে। কিন্তু এটার মানে এই না যে এই টাকাটা আমার নিজের টাকা এবং আমি এই টাকাটা নিয়ে আমি আমার মতো কাজ করবো। এটা মেইনলি প্রোগ্রামের টাকা। এই প্রোগ্রামে তোমাদের পার হেড হিসাব করে, এবং ওই পার হেডের মধ্যে কিন্তু আরো অন্যান্য জিনিস হিসাব করে, যে তোমরা যেখানে যেখানে গিয়েছো সেইখানে যাদের কাছ থেকে তোমরা লেকচার শুনেছো তাদেরও কিন্তু রেমুনারেশন এখানে ধরা আছে। আর তুমি যেমন করে এই যে সহানুভূতির কথাটা বলছো মনে করছো, তাহলে ওই একই পয়েন্টে চলে আসে যে যারা এই টাকাটার হিসাব করেছিলেন তারা কি জন্য হিসাবটা করেছিলেন। তোমাদেরকে এটা বলা হয়েছিল যে অরিজিনালি কিন্তু এই আরএফএসটিপিটা হচ্ছে 15 দিনের জন্য আমরা একটা থানা হেলথ কমপ্লেক্সে, অলরেডি আমাদের বাকেরগাঁও সায়েন্স কমপ্লেক্সে আমাদের ওইখানে সরকারের বিল্ডিং আছে,
এবং ওইখানে এই তোমাদের সব ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে আমাদের ওইখানে থাকার কথা, এবং আমরা ওই 15 দিনে কমপ্লিটলি একটা রিসার্চের সমস্ত কিছু শিখবো, ওইখানে মানুষের সাথে থেকে শিখবো। তাহলে ওই কাজটাও তো আমরা করছি না, তাই না? তাহলে আমরা কি জি স্যার। করছি, ওই কাজ জিনিসটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আমরা একটা আনন্দ ফুর্তি করছি, অলিখিত ভাবে এটা কিন্তু অসঠিক। তারপরেও আমাদের আর কোনো উপায় নেই, আর কোনো রাস্তা নেই, আর কোনো ইয়ারে এরকম পয়সা বরাদ্দ নেই। আমরা মানে অনেকটা মেনে নিই, আচ্ছা ঠিক আছে, ছেলে মেয়েরা একটা বের হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে, একটা আনন্দ ফুর্তি করার সুযোগ পাচ্ছে, সারাক্ষণ লেখাপড়ার মধ্যেই থাকে, ঠিক আছে যাক, আমরা কিছু বলি না। আমরা কিন্তু নিজেরা যখন ছাত্র ছিলাম আমরা এত লিবার্টির মধ্যে ছিলাম না। আমাদের সময়েও টাকা এসছে, আমরা নিজেরা দৌড়দৌড়ি করে টাকা নিয়ে এসেছি, কিন্তু টাকা সমস্ত ছিল টিচারদের কাছে, এবং টোটাল প্রোগ্রাম করার পরে যেই টাকাটা বেঁচে গিয়েছে, এগুলো কিন্তু কোনো ছাত্রকে কোনো সময় আমরা কোনো মানে আমরা পাইও নি। আর অতীতে কোনোদিন কোথাও যে এরকম দেওয়া হয়েছে সেটারও কোনো মানে আমাদের কাছে কোনো নজির নাই। এবং এইটা পরবর্তীতে দেখা যায় যেটা বেঁচে যায় মেইনলি আমরা এটা ডিপার্টমেন্টের উন্নয়ন কার্যে ব্যবহার করি। তোমরা দেখেছো যে এইখানে আমার যে এই কম্পিউটারের কাজ, এই যে প্রিন্টারটা কিন্তু আমি আমি যখন এসছি আমি দেখেছি যে গত এরকম অনেকগুলো যতগুলো আরএফএসটি হয়েছে সেইখানে অল্প কিছু টাকা আমাদের বেঁচে ছিল। এই যে যেই টাকাটা বেঁচে ছিল আমি এই টাকা দিয়ে ওই প্রিন্টার কিনেছি। আমার যেমন খুব এখন পর্যন্ত আমার ইচ্ছা আছে তোমাদের তরফ থেকে যেই টাকাটা বেঁচে থাকবে আমি এই টাকা দিয়ে তোমাদের কমিউনিটি মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের কিছু স্পেসিমেন কিনবো, যেটা তোমরা অস্পির কথা বলছো। আমরা ওই 2011 থেকে 14 সাল পর্যন্ত আমার শফিক স্যার আর আমরা নিজেরা ঢাকায় দৌড়ে ঘুরে আমরা এই সমস্ত স্পেসিমেন কিনে আমাদের যত এখন যা দেখবে মিউজিয়ামের মধ্যে এগুলো কিন্তু আমাদের সেই সময় কেনা। এবং এইবারে এসে আমার খুব কষ্ট লাগছে যে ওগুলোরও অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গিয়েছে, ভেঙে গিয়েছে। আমাদেরকে কিন্তু কেউ কোনো আলাদা কোনো বাজেট দেয় না। এই যখন স্টাডি ট্যুরের এই বাজেটটা হয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তারা কিন্তু সবকিছু মানে মাথার মধ্যে রেখে ওইভাবেই বাজেটটা প্রণয়ন করে। প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে কি পরিমাণ কাদের ইনভলভমেন্ট কত আছে এবং সেই অনুযায়ী কি পরিমাণ খরচ হতে পারে, এরকম করেই মেইনলি হয়। যদি মানে আমরা আমাদের নিজেদের কথা যদি বাদ দিই, মানে আমরা টিচাররা যারা আছি এখানে, তোমাদের 5 জন টিচার আছেন, আমরা যদি আমাদের কথা বাদও দিই, তারপরেও আমি যদি বাইরের যারা আমাদের সাথে জড়িত আছেন, বাইরের যারা আমাদেরকে সহায়তা করেছেন, আমরা যদি তাদের কথা ধরি, তাহলেও আমাদের প্রায় 3-4 লাখ টাকা চলে যায়। এই টাকাটা তাহলে এখন দেখো যে আমাদের যে টাকাটা এসেছে সেখান থেকে এখন প্রায় 4 লাখ টাকা তাহলে মাইনাস। তারপরে আবার আমরা আমাদের টিচারদের কথা যদি বলি তাহলে আরো কিছু যাবে। এরপরে এই যে আমরা এজি অফিস থেকে টাকাটা ছাড়ানোর চেষ্টা করছি, আমরা আমাদের যথাসাধ্য আমাদের পরিচিতি দিয়ে আমরা আমাদের ইনফ্লুয়েন্স মানে খাটিয়ে চেষ্টা করছি যে এই টাকাটা যাতে তোমাদের জন্য বেশি অংশ থেকে যায়। অতীতে যেটা ঘটেছে সব সময় জোর ছিল এই এজি অফিস এবং আমাদের অ্যাকাউন্টেন্টদের, তারা ইচ্ছামতো উল্টাপাল্টা এই টাকাগুলো মেরে কেটে খেয়ে ফেলতো, ছাত্ররা খুব কম পেত। এবং এই ঘটনাটা অতীতে ঘটেছে বলেই ডিজি অফিস এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছে যে আমরা যে পার হেড হিসাব করে বরাদ্দ করেছি, তাহলে আমরা ওই এজি অফিস যাতে না এই টাকাটার থেকে অন্যায়ভাবে তারা টাকাটা না তসরুপ করতে পারে, এই জন্য আমরা ছাত্রছাত্রীদের সইয়ের ব্যবস্থা করেছি। হ্যাঁ, বাট ইট ডাজন্ট মিন যে এই টাকাটা তোমাকে আলাদাভাবে দিয়ে দেওয়া হবে, এই টাকাটা প্রোগ্রামের কাজে লাগবে। আমরা যেটা করব যে যারা যাবে না তাদেরকে আমরা চেষ্টা করব, আর যদি সংখ্যা বেশি হয় তাহলে যারা যাবে তাদেরকেও চেষ্টা করব। যেটা আমার পরিকল্পনার মধ্যে ছিল সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে আমরা অ্যাটলিস্ট এই ডে ভিজিটে দৌড়াদৌড়ির জন্য 1000 টাকা করে আমরা দিয়ে দেব। সুতরাং তোমরা যারা যাবে না, তোমরা যদি এসে আমাকে জানাও তাহলে তোমরা সেই অ্যামাউন্টটা পাবে। এছাড়া আর বাদ বাকি টাকাটা প্রোগ্রামের মধ্যেই চলে যাবে। এই হচ্ছে গিয়ে আমি নিজেও কিন্তু কোনো টাকা আমার কাছে আলাদাভাবে রাখবো। আমি এই জন্য আজকে তোমাদের বান্না স্যারকে বলেছি বান্না স্যারের অ্যাকাউন্টে দিয়ে দেওয়ার জন্য। কারণটা হচ্ছে যে আমার এই আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছে, আমার এইগুলো টাকার দিকে আমরা তাকাই না, আমি তাকাই না, কিন্তু
তোমাদের মনের মধ্যে সন্দেহ থাকতে পারে। অনেক মানে ডিপার্টমেন্টে বা অনেক মেডিকেল কলেজে অনেক স্যাররা হয়তো তারা নিয়েছে টাকা বা নেয়ও। যদি অ্যাকাউন্টেন্টরা নিতে পারে, আমিও তো ওই অ্যাকাউন্টেন্টের মতো একজন মানুষ, তাই না? এরকম ঘটে, এরকম ঘটনা সারা বাংলাদেশে ঘটে, ডিজি অফিস জানে, মন্ত্রণালয় জানে, এবং সেগুলো ঠেকানোর জন্যই তারা এই ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু অ্যাটলিস্ট আমি এইটুকু বলতে পারি যে আমি খুব ভালো মানুষ না, কিন্তু তার মানে এত খারাপ না যে তোমাদের টাকাটা আমি আমার পকেটে নিয়ে নেব। কিন্তু এটা পুরোটা অনুষ্ঠানের জন্যই যাবে। আমি জানি না আমি তোমাকে বোঝাতে পেরেছি। স্যার আরএফএসটিটা রাখলেও তাহলে হতো, আমরা অনেকেই যেতে পারতাম তাহলে। আরএফএসটিটা তো মানে আমি তো যখন দেখছি যে ওখানে তোমরা এনজয় করতে পারবে না, তোমরা যদি একটু ধরো, যে আমার মিটিং এর ফোন আসছে, একটু ধরো। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো হ্যালো হ্যালো। জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। না, আমি এই যে এখানে আমার কাছে ওই যে আমাদের টিচার ফোন করছে, আমরা ওই যে ওনাদের সাথে বসবো তো, সেই জন্য। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আরএফএসটিটা ওখানে আমরা করতে পারতাম, কিন্তু সবকিছুই পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। আমাদের ইনিশিয়াল আমার যে প্ল্যানটা ছিল, সেই প্ল্যানটা তো আর এখন নেই। আমার প্ল্যানটা ছিল যে আমরা 2 দিনই থাকবো সেন্ট মার্টিনে, আমরা আরএফএসটি করব, আমরা এনজয় করব, এবং তোমরা সবাই মিলে গেলে আমার জন্য কত ভালো লাগতো যে তোমরা ওখানে একটা রেস্ট পেতে টানা 2টা দিন। কিন্তু এখন যে পরিবর্তিত প্রোগ্রামটা হচ্ছে, এতে হয়তো সবাই বেশি আনন্দ পাবে এরকম মনে করে যে আমরা কক্সবাজারেও যাব। কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি যে তোমাদের কষ্টটাই বেশি হবে। যারা এই যে এখন কক্সবাজারে যাবে, তো দেখবে যে এই সেন্ট মার্টিনে যে আমি ঠিকমতো রেস্টও পাবো না, ওই দৌড়াদৌড়ি করে আবার দৌড় মারো কক্সবাজারে, আবার এই লম্বা জার্নি করে কক্সবাজারে আসো, ওখানেও আমি একদিনের মতো থাকবো, একদিনের বেশি আর থাকতে পারবো না, আবার দৌড় মারো। ওভারঅল প্রোগ্রামটা তোমাদের শারীরিক কষ্টের উপর দিয়ে যাবে, মানসিক কষ্টের উপর দিয়ে যাবে। যদি ইনিশিয়ালি যেটা ছিল, যে প্রথমে তোমাদের সাথে যখন কথা ছিল, তোমরা যখন প্রথমে বলেছিলে যে সেন্ট মার্টিনে, যদি শুধুই সেন্ট মার্টিন রাখতে, তাহলে আমরা সুন্দর মতো ঠান্ডা মাথায় সেন্ট মার্টিনে থাকতাম এবং ওখানকার লোকদের সাথে আরএফএসটি করতাম এবং খুব ভালো মতো এনজয় করে আসতাম। তোমরাও ওইখানে ঠান্ডা মাথায় একটা রেস্টও পেতে, শারীরিকভাবে রেস্ট হতো, মানসিকভাবে রেস্ট হতো, ওখানে ডেটা কালেকশন করে আরএফএসটি করে আসতে পারতাম। কিন্তু এখন যেহেতু পরিবর্তিত পরিস্থিতি, এই জায়গাটায় আমাদের আর কিছু করার নেই, কারণ আমি তো অলরেডি প্রোগ্রাম প্ল্যান চেঞ্জ করতে করতে এক জায়গায় ফিক্স হয়ে গিয়েছি। এই অবস্থায় আমি তো আর কিছু করতে পারছি না। আমি তো আবার বলতে পারছি না যে না, আমরা আবার ওইখানে থাকবো। অলরেডি ওরা আমার উপরে রেখেছে, আপনি 2 দিন বলে 1 দিন করলেন, এখন আবার যদি ওদেরকে বলি 2 দিন করি, তাহলে আবার কেমন করে হবে? তাহলে কক্সবাজারটা হবে কি করে? সব মিলিয়ে আমরা এমন একটা অবস্থায় পড়ে গিয়েছি যে এখন যদি তোমরা যাও, আমি খুশি হব, কিন্তু আমি জানি যে তোমাদের এই ওভারঅল জার্নিটা একটু কষ্ট দেওয়ার জার্নি। স্যার আমরা আবার কি করব? প্রথমত মেয়ে, আর দ্বিতীয়ত কনজারভেটিভ, আমরা তো চাইলেও ছেলেদের মতো এরকম আপনার সাথে বিষয়গুলো কথা বলতেও পারি না। আই ডু আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি তোমাদেরটা, এখন কথাটা হচ্ছে যে তোমরা যদি শুরু থেকেই একটা কমন পরিকল্পনার মধ্যে থাকতে, যে ঠিক আছে আমরা যেখানেই নিয়ে যাই, আমরা কিন্তু আমাদের তরফ থেকে, আমরা যখন ছাত্র ছিলাম আমাদের তরফ থেকে কোনো ডিমান্ড দিতাম না স্যারদের কাছে। স্যাররা যেখানে নিয়ে যাবে, আমাদের তখন ওভারঅল প্ল্যান ছিল আমরা শিখবো। আমাদের টিচাররা বলে দিত ওইখানে নিয়ে যাবো, ওইখান থেকে তোমরা স্বাস্থ্যগত যে তোমরা ডে ভিজিটে যেমন করে আমরা কাজটা করেছি, আমাদের টিচাররা ওইটুকু বলতো যে ওইখান থেকে তোমরা এই তথ্য নিয়ে আসবে, এসে তোমরা রিপোর্ট লিখবে। কিন্তু দিন পাল্টিয়েছে ওভারঅল, আর আমি আমার এই বয়সে এসে এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে আমি কিন্তু বেসিক্যালি কমিউনিটি মেডিসিনের কেউ না, আমি হলাম গিয়ে এপিডেমিওলজিস্ট, আমার এপিডেমিওলজির পোস্ট, কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা পরিপ্রেক্ষিতে আমি এখন এখানে আছি, আমাকে কমিউনিটি মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে দিয়েছে। এবং এই কারণে দেখো আমি কিন্তু মেইনলি এপিডেমিওলজি পড়াই, এপিডেমিওলজি অফ কমিউনিটি ডিজিজ পড়াই, বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স পড়াই, রিসার্চ মেথোডোলজি পড়াই।
অন্য সাবজেক্টগুলো আমার যখন পড়া হয়েছে, কিন্তু আমার কনসেন্ট্রেশন নেই। আমি গত 20 বছর ধরে এপিডেমিওলজি ছাড়া অন্য কোনো কিছুতে আমার কনসেন্ট্রেশন নেই, যে জন্য তোমরা যখন অন্য কিছুতে প্রশ্ন করো আমি খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারি না বা উত্তর দিতে পারি না, আমাকে জেনে উত্তর দিতে হয়, মানে স্মরণ শক্তি থেকে যতটুকু পারি উত্তর দিই। তো এরকম একটা অবস্থায় আমারও মানে তোমাদের সাথে যে আমি বলবো যে না এটা করো না, আমি এই জন্য ঠিক আছে যেভাবে চলে চলুক, আমার কোনো কিছু নাই, আমার এখানে সময় কাটানো আমি কাটাচ্ছি, দ্যাটস ইট। এবং এখানে থাকতে তোমাদের জন্য যতটুকু করার আমি ততটুকুই করবো ইনশাআল্লাহ, আমার পক্ষে যতটুকু করার। কিন্তু তোমার এই কথাগুলো আমি সবই বুঝতে পারছি। আমি শুধু এটাই করতে পারবো যে যারা যারা যাবে না তারা যদি আসে এখানে, তাহলে তাদের এই আরএফএসটির মানে সরি ডে ভিজিটের পারপাসে আমি তাদেরকে এই 1000 টাকা করে সবাইকে আমি আমি দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেবো। এটা আমি আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, যদিও আমি চিন্তা করেছিলাম যে ওইটাও আমি অনুষ্ঠানে ডাইভার্ট করব, বাট আমি এটুকু করবো, যারা যাবে না তাদের জন্য আই ক্যান ডু দিস এট বেস্ট। আমি জানি আমার কথা হয়তো তোমাকে খুশি করতে পারলাম না, বাট স্যার আমরা সব সিচুয়েশনেই আসলে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম যে এমনটাই হবে। তারপরেও মনে হলো যে আজকে আলবির কথাটা আপনি বলার পর মনে হয়েছে যে আপনাকে যদি একটু কথাটা বলি তাহলে নিজের কাছে একটু ভালো লাগতো আরকি। না, না, এইজন্যই বলছি। আর আমি অন্য তোমার কোনো কথাটা আমি ইন্টেনশন ছিল শুনেছি। না স্যার। না, আলবির কথাটা হয়েছে কি যে মন্ত্রণালয় থেকে অধিদপ্তর থেকে ভুল করে তার টাকাটা পাঠিয়েছে। এখন আমরা আমি স্যারদের সাথে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে না, আমরা ওই টাকাটা যেহেতু পাঠিয়েছে আমরা এটা কোথাও দান করে দেব, কোনো গরিব মানুষকে অথবা কোনো এতিমখানায়, আমরা ওই টাকাটা ধরবো না। মন্ত্রণালয় থেকে ভুল করে পাঠিয়েছে, আমরা এটা আরো একটা করা যেতে পারে, আমরা ফেরতও দিয়ে দিতে পারি যে এটা আমাদের লাগবে না, কারণ আমি কিন্তু ডিমান্ড করেছি 228 জনের, কিন্তু তারা ভুল করে 229 জনেরই পাঠিয়েছে। এখন যেহেতু পাঠিয়ে দিয়েছে, টাকাটা চলে এসছে এইখানে, এই কারণে আমরা আর কি করবো, তাহলে ঠিক আছে এটা তুলে তাহলে আমরা কোনো গরিব খানায় বা এতিমখানায় দিই। আর একটা দ্বিতীয় হতে পারে যে আমি কালকে হয়তো বা আগামী রবিবারে হয়তো বা প্রিন্সিপালকে বলতে পারি যে ওই টাকা 10,000 টাকা ফেরত দিয়ে দাও, এইটুকুই আমি করতে পারি। তো আজকে যেটা কথা হয়েছে যে আমরা এটা তুলে কোনো গরিব গরিব মানুষ কাউকে দেব। বাট আমি তোমার কথাটা বুঝতে পারছি, বাট এটা রুলটা হচ্ছে যে মানে এরকম করে ইন্ডিভিজুয়ালি আসলে কাউকে মানে টাকা দেওয়ার কথা না, কিন্তু তোমরা যেহেতু ডে ভিজিটে তোমরা নিজেদের পকেটের পয়সা খরচ করে গিয়েছো, দ্যাট ইজ দ্য রিজন আমরা ওই জায়গাটা ধরে রেখেছি। কারণ ওই যে পার হেড হিসাব করে কত খরচ হয়, আদতে আমরা যেটা করি যে আমরা ওই বাস ভাড়া করেছি, আমাদের এর আগে আমরা বিভিন্ন জায়গায় যখন ডে ভিজিট করেছি আমরা বাস ভাড়া করে নিয়ে গিয়েছি। বাট এবারে আমাদের ওই সিচুয়েশন ছিল না, আমাদের কাছে কোনো টাকা বরাদ্দ ছিল না, আমাদের অফিস থেকে তোমরা শুনছো হয়তো বা তোমাদের বন্ধুদের কাছ থেকে, আমরা অফিস থেকে কোনো সহযোগিতা পাইনি। এমনকি এই টাকাটাও আজকে আজকে দিনের বেলা আমাকে দৌড়দৌড়ি করে আমি জানলাম অ্যাকাউন্টেন্ট সাহেব কোনো কাজ করেনি, অথচ এই টাকাটা ছাড় হয়েছে 3 তারিখে। 3 তারিখে এখানে এসে পৌঁছেছে, 3 তারিখে তার কাছে মেইল ফরওয়ার্ড করা হয়েছে, সে কিছু করেনি, চুপচাপ বসেছিল। তো এরকম একটা অসহযোগিতামূলক পরিবেশে আমরা ফাইট করছি, এইরকম একটা অবস্থায় তোমাদেরকে আমাকে ডে ভিজিট করাতে হয়েছে। এবং মানে তোমরা সবাই এই কাজটা করেছো, আমি কৃতজ্ঞ তোমাদের কাছে, আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এবং সেই কারণে আমার মনের মধ্যে আছে তোমরা কষ্ট করে গিয়েছো, নিজেদের পকেটের পয়সা খরচ করে গিয়েছো, যখন টাকাটা আসবে আমি তোমাদেরকে অ্যাটলিস্ট এই দৌড়দৌড়ির আমি টাকাটা আমি দিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ। দ্যাট ওয়াজ ইন মাই মাইন্ড এন্ড আই উইল ডু দ্যাট। তাহলে তোমরা যারা যাবে না, তোমরা যদি আমার কাছে আসো আমি আমি সেটা তোমাদেরকে ইনশাআল্লাহ দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? জি স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওকে, ঠিক আছে, তোমরা প্লিজ কিছু মনে নিও না, আমার অবস্থাটাও বোঝার চেষ্টা করো, আমি তোমাদেরকে এইটুকু অনুরোধ করছি। আর আমি অনুরোধ করব যে যদি তোমরা খুব মেন্টালি স্ট্রং থাকো তাহলে চলো, একদম যে খারাপ লাগবে তা আশা করছি না, আমরা সবাই মিলে একত্রে এনজয় করবো। আরএফএসটিটা ওখানে হলে আমিও খুশি হতাম। হ্যাঁ, আমরা একত্রে মিলে সবাইকে নিয়ে আমরা একসাথে মিটিং করতাম, আমরা এইভাবে ডেটা কালেকশন করব, এবং আমি তোমাদের একটা দলের সাথে যেতাম, আবার আরেকটা দলের সাথে যেতাম, ভাগ ভাগ করে সবার সাথে মিশতাম, কে কোথায় ভুল করছে ওইগুলো কারেকশন কি করে করতে হয়, মানুষের সাথে কি করে কথা বলার অ্যাপ্রোচটা কি করে করতে হয়, এগুলো আমরা প্র্যাকটিক্যাল শিখতাম। এবং এগুলো যে কত আনন্দদায়ক যে আমরা সাধারণ মানুষের সাথে মিশছি, একমাত্র এই ডাক্তাররাই এটা করতে পারে, অন্য কোথাও এরকম করে এতটা করতে পারে না, কারণ আমরা মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলি, মানুষের জীবন নিয়ে কাজ করি। ওকে, তো সেটা এখন হচ্ছে না,
আল্লাহ যেটা লিখে রেখেছে সেটাই আলহামদুলিল্লাহ, আমরা পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ যোগাযোগ করব। হ্যাঁ, এবং এবং আমি তোমাদেরকে একটু বলবো যে তোমরা তাহলে যদি পরে হয়তো পরে আমরা ফিরে আসার পরেও যদি তোমরা আমার সাথে যোগাযোগ করো, কারণ যারা যারা গিয়েছে আমার কাছে তো সেগুলোর রেকর্ড থাকবে, তাহলে যারা যারা যাবে না বা যেতে পারবে না আমি তাদেরকে আমি সেই টাকাটা আমি দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ, অবশ্যই। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে, আজকে তাহলে রাখি, কারণ আমার জন্য অলরেডি ডাক্তাররা ওয়েট করছে। তারা 10টার সময় বসার কথা, তারা নক করছে আমাকে। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম।